Nó nói bây giờ thả cho họ ở trường kinh khẩn gạo nữa youth justice transformation nó nói bây mua ở từ khoa chuyên sinh ấy giờ tuần tháp bây thả mình chỉ cho họ lựa youth justice transformation thia World Youth Connect lấy giờ đó chi thia nữa trường kinh như vậy đi cha nó nói bây mua Elijah Norris Holiday thia DJ Brooks tuần tháp bây thả so thank you both so much for being here today Elijah and DJ. Thank you for the opportunity. Looking forward to the conversation. Vậy tôi bà biết sai lựa nó cái time is tuning. Thank you. So before we jump into the work and to learn more about youth justice transformation, I'd love for our audience just to get to know you all a little bit better. Can you share who you are and the roles that you have? So on the bayo, be she tham she saw youth justice transformation. Kam she saw ne to king tia ne la hello. Yeah, I'm Elijah Norris Holiday Senior. I am born in Chicago but raised in St. Paul. Graduated from Como Park Senior High School. Was raised on the west side of St. Paul. Went on State University for my undergrad, where I studied political science and public administration, and my master's degree is from Mankato. I also pursued a master's in public administration with a specialization in public budgeting and finance, which really got me interested in working with the government and doing the work that I do. Aside from that, my personal experiences is really what brought me here to want to work in youth justice transformation. I have personal impact from the system. A lot of my siblings have been personally impacted by the justice system, a lot of my community members. And when I graduated college, I also had 2 felonies on my record. And so that led me to have this different perspective of why I do the work. Nilumbeho Elijah, Nikuya Tumyo, or Tau, Ninyanda Chicago, and Ninyanda Makela Nyaho, Minnesota, no, Malolo, Nuku, Donda, or Winona States. Toner, Nukumuka, Donda, Mankato, Toner, the master Donda, Yetokanda, Nikuya Tumyo, one Yatalon, Nuku support here, Helinder, Nutesa, Helinder, Yan, Launa, the Yellow Waluto, or phá đồ cho hùa cả là chỉ sống một sắp bó là chỉ sống một tấm mừng là luôn năng thi nhau tàu cá xía còn nói thấy cho họ lựa được bỏ hai tiền vì những trí cho tấm mừng đấy chỉ thiết sao là phá đồ sẽ là sáu cho tấm mừng đó. And so my lived experience and my professional experience really allows me to sit in this space and to be able to work with our stakeholders on the system side. So we work a lot with police officers, county attorney's office, public defenders, different department leads in Ramsey County, and the judges in the Second Judicial District Court. And then we also work a lot with community members, system-impacted youth, system-impacted families, community-based organizations, like the person I'm sharing this space with today, DJ, to try to come together and really create positive change for our young people that experience the system. Bây giờ thằng này lùa nó chỉ là quân chỉ tấm bằng chỉ lên đó nó chỉ giả tất nó chỉ là thế lỗ họ luyện thao đâu nhớ giờ cho tầm lúa sẽ đời là nó cú là qua phong dư rong trâu lợ lợn thao lợ nhớ đi cho cử lý cho tê hậu dễ hậu rò qua bát ôเนี่ยสิไปสั่งลnó cú là bao lợ là một đôi cho nay sản xuất dịp lon thu nhớ đồn đảo qua chơi hẹp lấu là nó cú là bao lợ anh thao còn đời là mũ nó là nó cú bỏ hai tiềnเนี่ยสิไปสั่งsẽ đời mua cho cái tuôn vô chỉ bao cho nó nó chỉ để theo tuổiอย่างlà mua cho họ luyện nó còn là bát kia rồiเนี่ยสิไปสั่งsẽ đờiก็bao cho đời cho tấm bằng nó. And I look forward to talking a little bit more about the specific work that I do as a planning manager for Ramsey County and some of my personal and professional experiences serving in this role with the county. Thank you for being here. Anh thao còn đỡ mũ nó là người tuổi dạng nhá, giờ là bát rồi sẽ đợi thế, giờ là chót thì sẽ đợi hai tia, lì ta sẽ đợi cho họ lựa đó làเขาnày đã nửa quá chi thế, nửa mua bằng sĩ bát tôi này lì chả. DJ? Yep, so I'm DJ Brooks. I'm the CEO and co-founder of World Youth Connect, which is a youth-led nonprofit based out of St. Paul. Our mission is building communities across cultures beyond borders. I'm from South Minneapolis. I was born over South. I actually moved to Philadelphia and came back during elementary, where I moved to Rondo Library. Yeah, Rondo Library to the Rondo neighborhood. I graduated from Hardin High School, so I'm an East Sider. Right across the bridge from Elijah. Columbe who are DJ Brooks, who is the CEO, the co-founder of the Youth Connect, and now you look on how. And talk on the law, who is part of the situation shadow. Nyali Lucia, who are who can do so Minneapolis. Talk on the move, who have cared of Philadelphia, like Pennsylvania, or Ta, Kumahata Kalahono, the Tashino, who don't know the Kula on the Randall community. Neighborhood đó, trong sát support nó
cú hay tu năng và thấu cú cần tới graduate rồi về Harding High School. I've had the unique opportunity of working with multiple nonprofits throughout the city, St. Paul and Minneapolis. Actually working with some nonprofits internationally. I got to leave the country to do some of this work. Just advocating for youth and community, seeing how we can create change and lead change as a community. Cú mua lúc trong hơi trà hay thấu cú đã cá lò nó này cú mua tranh không là một hoa luyện anh đó đâu để chỉ biết sản xuất chỉ hay biết cho khi đủ xứ để chỉ biết sản xuất lúc rồi là xoay nên cú dùng hoa luyện đó đâu đó còn tới mua bé lúc còn hậu cú không cho bé mua tờ giờ tới chờ mua cởi cho lúc tới chờ đi cho cái nhớ dân dần thế cho cái nó nhớ rồi bé trồng luôn rồi đã cá lò thì cú thi bỏ hai tiệc còn nói hết cả chỉnh chỉnh hồ bé lúc rồi thế giờ nên cú thi mua xe đã cá lò của cho nó. Great, thank you both for being here. How has your lived experience shaped how you support young people today in the work that you do? Yeah, I would say for me, just being able to resonate and to be able to actually tell young people that I know what they're going through, because I've personally gone through it. I have friends and family that have personally gone through it. It helps me create that trust and build a relationship with young people before we can even dive into starting the work with them. Dạ, còn nói chuyện như câu ý là nhớ đâu của lúc xưa lúc này cũng đang cho cụ thể, vì đó có thầu cụ lo là cũng những bóng rồi cho kê nơi hay nơi tại sao nó cũng lo nó chỉ cụ thể li bỏ thì còn nói như giờ và cụ giờ là qua ba tổ lớn, còn nó mà vì thì bây giờ cái sinh chân xe thế chia xe nè, là bây tụ khăn thế bây lúc rồi này có chừng chừng còn nói như có cụ sao có sự đó. Like many of our young people, I found myself straying off of the straight path. When I was a young person, I was in college and I was engaging in activities that I shouldn't have been engaging in, and it resulted in me getting in trouble with the law. Lúc xưa tôi cũng luôn nữa cũng những bỏ thì ý là li bé cho cái và mong muốn đâu giờ này giờ ta chỉ ý là li nhóm được sử dụng nhiều lý trả như thổ có dụ cái có một bóng được cho cái dụ cái lỡ chỉ có một dụ cái in đủ tờ cá nữa này gì thổ có bỏ thì có dụ cái nào mà có thể là cá khó tôi có đủ khăn là tôi được cho cái do. Despite me getting into that trouble when I was in college, I was able to rely on support from my mentors, my family, my father specifically, people in community that cared about me, and they were able to lift me up and put me back on the right path. Tất giờ thì cũng một khỏi dụ cái mình chỉ là tờ cá nữa cũng tờ cá là một cần tới đâu college nữa cũng làm trí tối cho nên cũng là sớm thế ba đâu cũng mua của các thì là đâu cho cái do thổi trong linh đỡ nó chỉ cũng tốt giải cho cái bán được làm được lợi chỉ cũng thiết lý to cho cái do thế cũng thế là các bán tôi cũng. They constantly reminded me that, I was not the mistake that I made, that I'm not a mistake, that everyone messes up, but we have an opportunity to do better. And if we ask for help and to be open to receiving that support, we can truly transform our lives. Bây giờ trong này cũng qua đâu cũng giống trong kia thì bây giờ cái dụ cái này muốn đâu rồi bây giờ cái ta chỉ có bây giờ ta cái chỉ sẽ bây giờ bao hay thì giờ bây giờ cái là còn này họ cái khó bây giờ không được là rồi cho cái do thế nhân dân. So I was able to listen to that advice, reach out to my mentors, was able to get the support and help that I needed, graduated college, and then went on to found my own organization to be that beacon of hope, that beacon of light for those young people that may be experiencing the same things that I experienced. Vì thế cũng mới cho trong mentor và là theo cụ thể là tới xã hội kế đó cụ cho nên là thời trong linh đỡ này cụ thể bỏ thì căn nhà của anh chị hay là của tôi kho của tôi khăn này tất cả là tôi sẽ kể cho thế cụ theo ba tôi của tôi khăn thế cụ theo họ mua bằng sự một ba tôi theo khi tôi đâu lựa lên để tôi sao họ kể vô kể thế họ kể vô tất cả kho là tôi sẽ kể cho. And it's a personal value of mine to be able to hold ourselves accountable, to also be open to being held accountable by others in our community, and to also be transparent with our young people about the things that they're engaged in, and for us as adults to be able to support them with resources, guidance, and mentorship to help them make those changes in our lives. Ít khó bé trồng thôi sẽ đợi bé tao lần bao này chỉ bé chủ tao lần bao hay thì thôi dù kế dù tao bỏ thì dù tụi khăn dù kế dù tao mua dù tụi khăn tiền là đâu cho kế gió mình cả lo luôn thì accountable nó mà khi tao thì dù tụi khăn nào dù chủ tao lần dù khó kịp sầu nữa đó dù tao đã tiền dù tụi khăn là qua khó kế dùng hình gió dùng móc hình đó là quay cho ít cho họ kế cho dù một cái dù mùa gió thế dù tao long đi dù tê và thay cho mentor là cuộc kia rồi dù thế dù tên là khu là kia rồi dù là dù tao long đi là hay qua liệt họ là hay thế dù tao dù tụi khăn qua hình đó mà dù theo tao cho kế giờ. DJ? Yeah, so like Elijah, lived experience plays a large role in what I do for work.
Our mission is building community across cultures, beyond borders, talking about a lot of those barriers that young people face, that I face, whether it be homelessness, whether it's something with education, just feeling or having that feeling of fear when being in community is what we wanted to address. I've had to overcome that myself, just coming out of my shell, becoming a father, to Elijah's point, just talking to my mentors more, and really just honing in on who I am. There's a large identity crisis in community. So helping young people kind of figure out where they're from and elevating their culture has been a beautiful trauma response. Liku lu nang ya ta lo kho ku yo ke na ni he kho wo ku ka the wo ku ta ka ta nu mon don do ya wa nu ku yo ke wo nu chữ ku cho ho ke na mi ka ho dem barriers nu chữ ku cho ho ke ya lên đó thọ ku bao lên đó là nó chỉ ku theo ta ka ti lo kho ku tu khang theo ku ta ka ti lo ha ti ya lên đó a chi theo chẳng chẳng nhau đầu lu nang nó chỉ ku bỏ te i kho ni wa ke kan đó i kho kan ya te tho yu lo ma ne mo kan kho te wa yum chai na dùng chai nó mình xài to lên thì ý là dùng ở cái dùng một con chân chai rất sơ nữa này vậy bây giờ trong đến nó là của tứ tất cả là bỏ hạt còn nữa họ của cái của tôi lần tốt còn nữa của chủ tôi la còn thâu còn nữa nó chỉมีcái lo lùi tiền thật la còn thâu nó mà còn dùng overcome nó thâu còn nữa là muốn nó chỉ tất cả nó là của cu trả lời lăng gì thế nhà tôi cũng trả lời lăng gì là cũng mà bỏ cái kho thì lên đó cũng cho mình nhỏ thế nhưng đi trả lời cũng thế bỏ thì cũng sẽ cái của cái nữa của tôi mới cho lời với họ cái cờ And being somebody who cares about the people that I'm around, I wore a lot of the trauma that I saw other people going through. Even inheriting trauma from my parents, which I've saw across every single culture, across every single religion. Being able to get to know somebody because of what they've gone through, opposed to being like, we can't get to know each other because we're different. It opened up a door for us to really just grow and build each other up. So, yeah, I'm grateful for my position too. Thâu còn tới mù nó là lúc năng thâu và cụ bóng cha còn tới nó là những cái kho cụ bỏ thì cái bóng cha này hết kho và trồng trái cơ chỉ ta lên đó xứ nó là cụ nhà cụ gì là cụ hay là lúc năng là cụ mua cho cái nhúa trong được lợi thế và rồi là mua cho cái nhúa xé tới nó chỉ thâu còn tới là chỉ cụ theo họ tàu giải kho cái nhúa xé lì thâu cụ nhà cụ gì mua tới la là đâu cụ nè tây giờ trong đi nó chỉ vừa to lần bao theo vừa to lần kho xứ khó lo nó chỉ vừa to khí xé đâu cái tây thay cho lo là một đâu tây và năng ngồi là giờอยู่cho mình chơi tây còn là theo bọc cá rồiอยู่theo chơi rồiอยู่. Yeah, thank you both so much for sharing all of your personal and professional experiences. I think it'll resonate really greatly with our audience and even parents who might be wondering how they can help their child. So I would like to get to the definition of youth justice transformation. What is it and why is it important? So if we're talking to a parent who's saying, what does this mean for my child or my youth? How would you explain that? So youth justice transformation. Go ahead, Chithia. Vì chan hơi chính trâu bé cho on nhật sĩ ta chế vô là hai tia bé cho tu là bé chân sai luôn là họ sai lý cho trâu bé cho mình nhổ nó có họ tế là đi chả. Yeah, in order to talk about youth justice transformation, it's very important that I provide a little bit of historical context behind youth justice transformation. Giờ thật sự là youth justice transformation nó mà nhiều tao thả mình chỉ cho họ căn cứ hay tiêu lệ họ nói nên chủ sĩ lo lý trả nó mà giờ tao bao mình chỉ họ căn cứ nó mà thì thả tao muốn gì. So in the 1990s, the Annie E. Casey Foundation created a framework called the Juvenile Detention Alternatives Initiative. And this framework was to be made available to all jurisdictions, many counties throughout the nation that wanted to do something about the overcrowding in their juvenile detention facilities. And you said in the 1990s. Yeah, 1990. That was like 1994, I think. Okay. Nhớ đầu thầu xong cho chỗ là mua khó là chỉ trả mua khó juvenile alternative detention program nó còn nói với cái program và người là một sáng ra rồi cho lùa thế kho cho lùa và lợi dụng cái nữa. In 2006, Ramsey County Board of Commissioners along with community members came together and they joined in on the JDAI framework from the Casey Foundation to do something about the overcrowding of young people in our juvenile detention facility in Ramsey County. Nhà lên đây là thầu xong ở xét trong đó là chỉ Ramsey County Board of Commission là theo tổ bỏ thì cho lúa nó
nên chỉ tới mừng đông đó rồi cho kỹ rồi kỹ nó chỉ qua đó là tới chơi chẳng năng được là nó chút chống nữa chỉ là theo tôi là chỉ tra có sẽ giờ đợi đi chạy theo ba tôi cho luôn nó còn nếu mua chơi tự mua bé họ sắm mua là tuổi chút chống nó bị cho họ còn tới họ patch tôi là. And so YJT is just an extension of the JDAI framework. We not only look at the doors of detention, but we look at how we can approach youth justice from a holistic perspective, not just focusing on when young people come into the system, but how to prevent young people from going into the system in the first place, how to support them, intervention if they do go into the system, and then deep end support or re-entry support for young people. Youth justice transformation is just an extension of the old framework that just focused on detention reform. We look at supporting young people at every intersection of possible involvement in the system, and then re-entry support. Okay. Thì thọ sẽ đâu nữa nó chỉ là Ramsey County Board of Commission là thiết tàu là chỉ trái kho và Youth Justice Transformation nó mà họ làm cho lần được họ và DJT là sẽ Detention Justice Transformation đó nhớ đâu được họ nói DJT nó mà là cho cái chợ rồi nó mà là chỉ muốn hàng cơ sẽ họ là kia năng tất cả lộ bị sử dụng cho năng một cỡ cho cái dùng ở giờ tất cả lộ bị sử dụng còn đấy họ bắt tổ đồ sẽ đấy thao còn đấy muốn nó nó cũng thấy họ và lọt theo cho lùa hay bây giờ tỷ thái cho cái có bây giờ một bóng tràn đấy bây giờ đi trả bây giờ chúng mua tấm bằng đồ thổ su bí nữa nó lọ còn đấy thấy họ và là họ YJT nó nữa giờ là cho theo cho lùa nữa thao còn đấy mua cho họ mua cho gì là nó là giờ là mua bằng sự cho kia hay giờ đi trả còn nữa thế thì chỉ tôi nhớ hộ đến đây để thêm mua lúa ổ cam một cỡ cho cái dùng ấy thổ để tự các là năng dùng lỡ nó chỉ là theo cho tôi là ấy tôi phải sử dụng nếu họ cứ nữa nó là cứ giờ chót chẳng theo đâu nữa thì giờ tất cả có tầm một sản độ là cho cái có giờ mỗi tôi phải sử dụng nó có giờ anh thì cái bắt chuột chỉ rồi có tụ khăn có một số cái cỡ thì giờ cũng tầm một nó cũng mua giả nó nói có cũng chỉ số mua lúc sợ tất cả một số cái sầu ấy cũng thể chỉ bóng tất cả một đồ lúc gì sầu. Youth justice transformation in Ramsey County is unique and unlike other counties because we really do take a collaborative approach to our work. Trên nhớ trong đó là có Youth Justice Transformation nó mà nó hay có program và nó chữ sáng cho họ bé lúc county nó nó mà nó qua cái cho là ba đâu bé cho lùa và là mua cho tới mừng nó cả đời cho tôi lợi sức. We work with stakeholders like our law enforcement agencies in Ramsey County and the city of St. Paul, our judges in the 2nd Judicial Court District, public defenders, the Ramsey County Attorney's Office, directors of community corrections, public health, social services, and a plethora of different community-based organizations, youth and system-impacted families and young adults. Thì thao con muốn nó là bé học program nó chỉ bé theo lỗ luyện thôi nhớ liên đạo cho chơi hạt lâu đi cho nay sản lỡ là bé quan đủ nó lỡ nhớ liên cho túi chẳng sử nhớ hồ St. Paul nó là bé quan luyện nó lỡ Ramsey County cho túi chẳng sử là bé quan luyện nó lỡ cho cứ lý cho cứ lý cho tận gì đâu năng là sĩ ba cho luôn nó một đầu cho tới mừng là bé quan luyện nó lỡ thao còn đấy là muốn nó là nhớ tôi nhiệt sĩ dây trồng hồ lúa rõ nó cho nó cho qua là bé quan luyện nó là tận thiết còn nó thì là ba đời cho tôi cho tới mừng nó. And our goal is to decrease unnecessary confinement of young people in the juvenile detention facility and out-of-home placement, being mindful of the racial disparities that exist within the system and addressing those, and then to also prioritize restorative justice and keeping young people and their families receiving the support that they need to prevent further system involvement. Anh thao còn đây là một nó chỉ lúc họ phía những nhà đời cho cả cho nó là chỉ sao tao muốn nhớ là trong đạt cái cơn qua gì đó ta chỉ mà muốn là cho là khi cho cái cờ khi hoàn thành rong khi với tụi bây sử dụng còn là tất cả tàu là bây sử dụng là còn là theo bảo là bắt rồi là lúc rồi theo là bắt tôi này chỉ bây sử tua cho cái dânอย่างnóก็ไปtrồng lúa sẽ là theo chỉ tao một nhỏ cho gì nó là theo tao là bây sử theo là bắt rồi lúc rồi. And what this would mean for your child or for your family is that if you notice that your young person is engaging in behavior that could lead to criminal delinquency, you can reach out to our office and we have programs and services that's available to the youth and families to prevent that young person from further engaging into the system. And if they are already a part of the system, we have programs and initiatives to address intervention. And then if they are part of the deep ends of our system, we also have programs and services for re-entry support back into community.
anh thao còn tới mua nó cũng mua bánh đi lùa này chẳng thế nhớ lại hai đôi này chờ này chờ xí sẽ đờ giờ tới đây thao mua ít cho lùa và lời ta tỏ bây giờ bóng một cái kế và giờ kế mua tấm bằng đấy nó là bé học program nó những giờ bác kia thế chó kia đợi cho cả lời sau một giờ kế họ hai đôi cho và tới họ mua nhỏ họ lúc gì lỡ nó là kia đôi này sẽ được bảo hết cả chi nhưng mà tôi chưa bé bé mua bằng sự giờ mình lo nên mua hai thêm một đợi cho cái đã chơi đã là mua cho là quấy tu tú cỡ là siêu với tu năng cỡ cho cái rong giờ đã cá lỗ bê sừng thâu còn tới mù cho họ tới họ nhót lúc gì ta lỡ em tự lo nữa họ xã tàu cái bán là có cả chi tu một cho bé vì bé mua cho cái chó kia giờ kia thế giờ thì đây nụ đâu tụ nữ hay là còn nếu một quá chi em thì đi nữa cho cái đó lọ với tu năng rong. So can you talk through, you mentioned a lot of it already and alluded to it, specifically what are the projects and initiatives that Ramsey County is working on and what impacts have you seen so far? So có bác ya mình chỉ hay là how Ramsey County này ta tổ what your projects or initiatives đưa lo yo cái bác how lưỡi lý giá thế còn tới nó chỉ nên họ bác cho lúa lo yo bé cho chiến ninh mong theo lưu dây rồi cả. Thank you for that question. Happy to talk about a few projects and initiatives specifically, although we do have a lot of things happening in YJT that is yet to come out. But one of the programs that I'm most proud of is the Power Within Us program. And that program is housed in Workforce Solutions, but it was a collaborative project that started with our Youth Advisory Council within YJT. Okay. 我之后ก็เราลุ้นหัวก็ดูลินแบบเขา YJT ในหมู่น่าจะเป็นหมู่เขาโปรแกรมชื่อสังหัว Power Within Us นะคนเดียวแต่รู้จอวันแต่เป็นมั่วนะอย่างมัดเสาหลุมพวกนั้นจะนอนจะเป็นว่าจะหลับป้าrồiจะหัววันก็ตอนนั้นก็เปล่าแต่ส่งเลยเลยอาชีพtaตอบมั่วจะเกิดที่ย่อแล้วเขาเกิดส่งนะก็เลยจะโปรแกรมนั้นก็ป้าต่อเลยดีเติร์นคนเดียว And this program came from this concept, this idea that young people that are impacted by the system just needed their own space to be able to get connected with resources and support systems. And a lot of our young people didn't feel comfortable going into county spaces to receive that support. And so we tailored this Power Within Us program to bring the services to our young people in a space that they designated for themselves. Chỉ chuyên sáng cha nó mà còn nó chỉ bé ba chuyên sáng đồ cho luôn nữa vì theo phụ nhiệm bảo hay cho luôn nữa nó mà do cả lời chỉ li muốn chỉ cho tên nó tên chữ li là không thì tên nó chỉ tên tu tên qua đó là cú chỉ sắm một theo là cú trái nhưng li nó mà bé theo li có và chỉ trả họ program nó có lỡ bỏ hay là lỡ tuần từ bé theo bé ba lỡ theo lỡ ba bé kia là ba lỡ tụ khăn xí nè chỉ còn nói thì nhớ họ qua đó lỡ đi ba theo qua đó lỡ kia đi nữa tất cả nữa. So Power Within Us supports young people ages 16 to 24. And they connect them with different paid trainings and job opportunities and also different educational support services. So if young people want to get back into school, we have educational providers there to help them get back registered in school. If they want to get a GED, there's resources for that. Anh thao còn tới muốn nó là cho lúa li có trâu một đôi này có lót xong đó bé mua bằng sự do bác có lợi mua cho cái cỡ mua li nhớ sẽ là sau họ lựa chi nó là một kia chót kia có lợi chơi với tay đủ nơi thao còn tới muốn lợi theo tao tay đủ nơi là một qua có lợi theo mua chơi khứ họ hay đâu cho qua chừng họ sản xuất sẽ là các một cần đó là bé mua cái chùa lợi một đôi cho nên cho sẽ cần đâu qua giặc hiện gì đi đâu lỡ là sẽ dùng một cần là cái sẽ đâu lỡ chỉ là với mua bằng sự là các một And what's really special about this program is young people are incentivized to participate. So they get a $50 gift card for just showing up and being in the space. And then if they actually connect with the vendor that's in the space, they get an additional $75 for following up and having an appointment with that community-based organization. Thao còn nói muốn nó là bé học program bé cũng mới chơi gift card để chỉ cho đoàn rồiแต่lấy thứตัวกล่องถ้าbé theo và rừng bé đồ bé xa lỡ mũ nó chỉ bé dùng mua lịch cho đoàn gift card rồi lỡ thầu pin nữa qua mùa ya thầu lỡ qua mùa tua ya lỡ họ qua tàu cho cái nữa tiệt là sẽ là một cỡ để cho nó tiệt lỡ nó là qua thầu sầu nó bé cũng mới họ đi xa chỗ chỉ đoàn nó qua họ cái là sáu share đồ lỡ gift card đồ lỡ dạng gọi. And another program that I want to talk about that I'm also very proud of to say that we just released our RFP, request for funding proposal for, is our alternative to detention and respite shelters. Okay, thôi tới muốn đó là nhớ trong đời bé lúc còn nó là bé ta tỏ mới kho RFP là sẽ mới kho ít bao nhiêu và giờ cho tờ tôi muốn đâu cho con họ tôi muốn giải bao nhiêu nó một bằng sự tôi muốn giải là và bé kho ADT RSP project đó còn nói còn tới giờ là mua
sự sáng trai họ đâu bé cho lo là một đôi tên này chỉ bé sang là một đôi tên còn hậu tên nên thứ một bằng sự tôi mua phải đôi bé bao nhiêu đó nó là bây giờ mua ba cho là tôi là họ được tôi cho là bù đồ sa bông đồ sẽ kỹ kỹ nơi có kho tôi là đã là vấn đề rồi thiết chỉ ta lên đó nó là bao nhiêu này cho nên là ba rồi giờ tên còn hậu tên còn là thể cho chơi vợ nhớ chơi bự nó đồ tên luôn đó một nhóm một bự tao sẽ kỹ một cỡ và cho họ lựa là một cỡ nó rong đồ là họ chỉ là một nhóm đảng ngô là tao quá chi. And this would allow us to keep young people out of the juvenile detention facility that don't need to be there, which we know causes harm to young people, especially as they're developing into young adults. And so this would allow us to keep them inside of houses with trusting adults that can help them figure out what's going on at home, what's happening in the community, and then for us to be able to provide more resources to them in a non-secured placement for them. Họ vào lên mà này rong đôi họ mua lại cho một cơ nhân đảng quay là chỉ lấy quá chỉ liền nên không nhân đã chỉ với cho cái sang ý cho cái nhau xe rồi là giờ thầu là nhau rồi là bé cho trẻ và bé một tôi là nhau nó mà lấy một lúc chạm một cỡ đâu giả và cho cái rong thế bỏ họ lúc rồi thì toàn đây là một giờ dù là quan hay rong thế dù quá chỉ lúc rồi ta xin nó quá chỉ là nó chỉ còn tới hết họวันนี้bắt sới cả tôi để xe đến rồi là sau một bóng rồi sau cái là thế là khá là ý cho bé sử dụng. And I just want to say that this reinforces the collaborative and the holistic approach that we take in youth justice transformation to support young people when they engage in criminal delinquency and not just responding in a punitive way, but responding to what the needs are of that young person and hoping to get them back on the right path. Họ nói mà tập bé họcวันนี้มันรองดูเลยคอยม้วนรู้สิเราเลยมูย่อช่วยเลยอีจันทร์เพลเลยจะอยู่เกสิเราช่วยไปจะเรียกแต่เลยยันทร์เพลนะจีคนนั้นให้อยากจะรองดูเลยถอไปวันนี้มาไปคลิเช่เราเลยแต่จะก็อยู่เกนั่นเราเจ้าเกรองจมูกนั่นเราไปมั่วจะโปรแกรมนั่นนี่เราป้าก็มั่วหนังสือจ่อก็โตก็ตะการเราไว้ตัวรองไปสั่งเทียก็ป้าตัวก็ถูกเครื่องนะจีถอวันนี้มาเลยเทียจีสั่งมันจะเกยโยเช่แต่เลยเทียจีม้วนเลย Thank you so much for breaking all that down. I know that's just the tip of all of what you do, but I super appreciate you sharing the work Ramsey County is doing with YJT. DJ, I would like to learn, you've already shared a lot about World Youth Connect, but how are you supporting youth differently than traditional systems? So, World Youth Connect traditional systems. So World Youth Connect started in 2021 during COVID. It was in response to a request from community to talk about a war that was going on in Myanmar. As young people, we didn't really know about the war that was going on or why the Korean community was here. Just like the Hmong community or the Somali community, it was hard for people who are from here to understand this diversity, right? And we didn't want to put everybody into one general pot or create this mixing pot approach that was like you have to be a Minnesotan, you have to be an American culture. So we wanted to explore the culture. We wanted to see how diverse the community was and see if those problems overlapped with each other's. Okay, bé họ World Youth Connect nó mà bé bỏ hay tiền, họ program nó bé bỏ hay tiền. Ta xin nó nhớ đâu béรู้rõ mà chưa mua bé cho và mình nhỏ luật đúng sự vậy nếu mua rồi như này mong lâu rồi như cho cứ ti cần liền lâu làm một cho và trồng lúa Somali lâu ná lấy chút chống tù lại vì thế bé nên sẽ là tôi đấy cho nó mà bị xả bé học program mà bé bị thọ sẽ là ý và các món của chỗ chẳng hạn này vậy bé bỏ thì nhớ thì pha mát đấy cho là mua cái sinh đầu sinh tua thì thổi nên mong thằng đó nó mà lấy cho lúa tua đấy cho nó chỉ giờ thì bé chỉ đi giống mà chỉ lần bảo lợi mà chỉ tàu thế vì nó khỏi thì lợi cho chấm nhỏ lúa lợi những sâu nhỏ kỹ giờ thì bé cho đủ và bé nhớ tới cho nó thế nào nhưng mà bé thì là bí học program nó hồi từ World Youth Connect này giờ chúng mua lợi đủ lọn nó bé thế nào bé chỉ cho sự kia thế chỉ bùa sự bự cỡ ok cỡ sẽ là tàu sao kỹ giờ. Yeah, and from the original initiative of helping with the war that was going on in Myanmar and creating awareness, we learned that there was a lot that we didn't know about community. It started when I was 22 years old, and I thought I knew a lot, but I didn't. Okay. Thao còn tới muốn nó là nhớ lý ở đây tại của tụi khang kia là nông lý thầu cho mình nhỏ và cái này nó là tuổi cái sinh đầu sinh tuổi nhớ tôi tỷ pháp mát tới chơi thì nó là bé tôi chỉ bảo hay thì mua tên đó tỏ cái nó là tôi bé mà họ bảo thì mua tên đó nó chỉ
theo qua đâu sẽ đợi trả hai tiền ô giờ lên đó nó lò lấy những cái cho nâng như vậy bé theo lấy những mua cái nhớ xe theo lấy những mua cho cái cho chơi nhớ tàu lại thì tua theo giờ lên đó mà bé tàu ship bự ba lên đó nó chỉ thầu cụ bao lên đó mà lúc sau nó cũng không muốn ngõ xong sao. Yeah, and just like Elijah, even though we were created just for young people, we organically started helping young people who are getting in trouble. We're contracted with Ramsey to work with youth that are on probation, which make up a third of our members. Right now, there's over 60 World Youth Connect members ages 12 to 25. Thao con tới muốn nó là bé cú tối kho và cái country là trong đó Ramsey County thế ba đó bé chấm nhọn lúa xử lý mua lý ít xong bé mình nhọn lúa nhớ đó họ bé học program nó bé mua chống Charlie bé mua xử lý trâu lăng cho nó và luôn nó nhung mua lý tiền cỏ một đôi này của chí xong đó lời tống cần kịp ba. So we've started and taken on initiatives from gun violence campaigns to community conversations. We even package meals locally, addressing food inequality. Young people have stepped up in different places, holding circles, really elevating their voices. And that was part of our mission, just to let the young people elevate their voices as they see fit. We don't speak the same language all the time. We tracked 15 different ethnicities in 17 different languages in our first 2 years. So chỉ cho cái bé bá chuột nó xử lý giả lý tiền tây kế và tây mình nhọn luôn là ôi kế là cái tiền gấp phò này vậy sốt rất chen đó nó là bé những bác kia tôi thế chỉ thâu còn tới muốn nó là bé cu kia chấm nhọn luôn ở múa và tên đỡ vấn đề và giờ sao mà đâu này sẽ biết sản xuất này vậy này cònเลยhọ và bảo và cho họ liền đỡ thâu còn tới là muốn nó là nhớ giả lý kế và bá mò cho họ tên này sẽ biết sản và là cu sọn nhẹ chỉ mua giống mò nó sọn nó là bé cu cả chấm nhọn luôn nó là cu lần thân thì cho bọn để sao mà đâu tới thế còn tới nó là bé cu qua hu là gì ha qua còn thêm đó tôi sẽ biết rằng qua mình cả để elevateไปรู้ไว้ซะนะก่อนthêm đó xây một sao tôi sẽ biết rằng để cho mình nhỏ luôn nóไปยิ่งmua bằng sự bá toไปอยากhọรู้rồi tí gì thếก็sẽ được bảoไปthếก็họ bỏ đểไปให้choว่าbá tôi sẽ biết rằng sẽ được. Working with multiple different departments in Ramsey County, including Elijah's, we've been able to see the resources and evaluate them as young people. So we sit down with our members and we talk about things that work and things that don't. We do the community building aspect by transferring information, taking the resources that we find and then making them more accessible by using the young person as a bridge. We know through our work that some young people are the main English speaker in the family. We learned that they are the main provider when it comes to doing the bills. Or even doing stuff like this and finding outlets. So once we saw that as a barrier, we wanted to address it. They're leaders already. Yep, they're already leading. Yep, that transferable skill, they know what they're doing a lot of times. Anh thâu còn tâm môn nó là bé lú bé lú youth department nó bé những ô luyện thà đâu và nông đầu lú department này vậy lần thiệt cho cái bát chuột nó là đâu và bé này chỉ cái trồng trọt lúa sẽ đỡ chú sáng trai trong nhà chăm nhỏ lúa và lấy cho lúa lấy tua tới cho nó chỉ lấy cờ tao lúa sai rồi là bấu rồi nè chỉ nhớ vậy đi cho họ lúa rồi và lấy cho nhà cho gì họ bấu bé cho lúa kỹ nó là chăm nhỏ lúa nó lấy cờ tao nó chỉ bé cu khi lợi thế còn là họ bấu một bá là lúa rồi thế còn là họ bá to lại là gì thế còn là họ bấu hay tiền nhớ đâu cho cái bá họ lúa rồi nó mua ác chi nó là còn là họ khi tao một đâu lợi tê và sáng tê dây li cho giờ tông cài cho cái bá nữa chỉ họ lo nó chỉ giờ thì thầu bé mua cái ship li nó chỉ lấy cho mình nhỏ luôn để lấyให้cho và mình giờ là bá to đâu là lúa rồi thì họ nó chỉ để tức theo tao bé thì họ nó nàyให้คอยที่giờ một thở đâu bé lúa rồi số hai nè. And the way that we differ from a regular program or organization is that we're a democracy. What we built was a youth-led democracy. There's a male president, a female president, same with the co-presidency. And those roles are elected by the members. The members sit down and they talk through, they actually campaign. They talk about the things that they want to change in community and how they see they'll make that change. And then the other 60 members vote. They do a ballot. So they pretty much not get too far into the process. But it's a simulation of democracy. Yep. So it's a simulation of democracy and workforce. To keep it simple, yeah.
Trên thâu còn đã muốn nó là giờ này bé lúc mình nhỏ con hậu nó mà bé mà khi cho cái vào hồi xí lúa đâu cho hai bọn nhà chính năng cho hai trồng lúa cho xài lúa tốn xài lúa này vậy cái là là mỗi cho mình nhỏ lúa cho nó cho qua đồ bé lúc con hậu nó là bé những khí đâu cho mình nhỏ xài là một đôi cho mình nhỏ tú qua lấy từ một bằng sử nữa giờ là một xí từ đó nó là bé nhưng khi cái trong đồ lời còn lời thì thua tao là có bằng sử tôi muốn nó bé kia lúc con hậu nó để con non là gì bé kia đâu nhận sẽ trong sẽ đời thì bé cho cái nó bé chỉ họ sai đây vận động họ bé khi xe lúa đâu sẽ đời mua vào họ xí lúa tuột cổng thế tuột tờ số tí xí chỉ con đời nó chỉ thọ bé tôi một sải tràn nó chỉ bé trâu chậu tụ member là xí lúa không thì bé trâu chậu lăng tỷ sống đó nó lợi với mua bằng sử tôi mua tờ số hay là sao còn nó thì họ tụ cho đó bé lúc con hậu nó. And they come to World Youth Connect not only to sharpen their leadership skills, but to gain resources and connections. Being able, and Elijah has been to those meetings, being able to say that they've introduced the governor, they've worked with Harvard, they've been certified as researchers, being able to go into the Office of Neighborhood Safety and say that they actually know people from community is one of the most powerful things that we've been able to provide for young people. Thâu còn đã muốn nó là bé cứ mua lúc chán thuộc kia chùa một đôi giờ là tụ chú sáng governor là một đâu actually tại lúc Harvard University này giờ lấy cho program đó nó là bé cứ mua có cái chùa lại một đôi choวันในkhu đó là xe chùa lại một đôi cho nó cho qua hỗ trợ rõ nữa cho con nó chỉ có sáu tổ lúc ra đôi lợi hay thì giờ tôiอยู่lọไว้ข้อเก๋รงเลยจีอยู่มั่วปังสือจะส่วนมันโตจะนั่งจะหนอจะชื่อจะนี่จังว่าแล้วมั่วปังสือเราป้าโตไปรู้ร้อนนะจีเที่ยวเราอีกข้อดังโตเลยจะเชื่อจันจีก็เลยสาววันนั้นรง So Ramsey County is home to a large Hmong community and lots of youth of color. How does youth justice transformation or the work that you're doing specifically intentionally address racial disparities in Hmong youth and families? So Ramsey County more Hmong than down here. So be hai cho the youth of color những một phèn tao thế. Cho youth of color nếu như đâu cho chúa justice system nó yêu họ cái danh danh nữa youth justice transformation nó yêu này cho họ lử nó yêu này họ cái bán nó bán cho lúa thế là cho chuyển ninh vậy. Yeah, so in the youth justice transformation space, we're not afraid to talk about race and ethnicity. Actually, in every quarterly convening that we have, we host these quarterly convenings every 3 months. And we highlight the data and we break it down by race, ethnicity, gender, geography, and offense type. And that allows us the opportunity to take a look at where Ramsey County is dropping the ball at when it comes to supporting our racial and ethnic diversity in the county. Okay. Now the big hall was youth justice transformation. Now mà bé mua cái sĩ thả li bé lúc thì từ mà bé sĩ thả ý rồi, bé sĩ thả nó chỉ bé thả sau liền thì chỉ nhớ đồ bé ý trồng lúa sau đời chỉ hai cái giờ hai thằng chỉ nhớ li cái tuần chùa bá chùa hay thì bé họ mà tỷ chùa chỉ nó là bé thả sau trận đời họ hai sau đời cho lúa nhớ li chậm nhận sai thêm nhớ tú xí nữa để là họ tuần chùa họ từ nó là bé thả sau là cho cái tuần chùa nó có bé thì bao muốn thì cho cái tuần chùa nó bá rồi thế. And I was told from our predecessor that there was a time in Ramsey County where there was a larger Hmong presence of young people in the JDC facility. This was years ago. But through intentional partnerships, collaborations, young people really seeing people from their community in roles within the county, I think was helpful to reduce those numbers. So I can report out, I just looked at the data today, last quarter, we had less than 12 young people identified as Asian, and when we further disaggregated that by ethnicity, a very small percentage actually identified as Hmong. I'll pause there for a second. Thì nhớ đâu bé học program nó là gia tài lộc của thứ nói thì giờ là nên mong nhớ chống nó là chỉ cho mình nhỏ luôn mong là của tôi một con bé học program nó đâu này giờ nó chỉ hayเขาคุณภาพmột sai này của bỏ thế của bỏ lên đóนะchỉ chuyên sáng tra nhớ đâu họ nó mà của bỏ cái liền thì nó mua lịch cỏ lần và giờ cho là hoa thì cho nó Asia này giờ chỉ bỏ thì có lần thì Asia này nhưng bỏ thì ý cho mà giờ nó cho mong đó thì chỉ cũng chỉ đau số thì bị chơi tụ nó. And last year, it was about this time last year, I was taking a look at the data and we actually saw a spike in the representation of Asian youth inside the JDC. And when I further disaggregated that data, we saw that the spike was coming from the Karen community at that time. Chỉ trái nó kia xứ là của tôi chắc một sai đùa là của tôi bỏ thì nên cho mình nhổ hoa năng Asia nó cho năm mới đến trên đầu cho tuần gì này
chỉ còn nữa là mà cũng yên bảo mừng thì cho nên mà ít tiền để tôi cho mình nhỏ có cả liền nuôi có tuột chết nó. And because we were taking a look at the data, looking at the racial and ethnicity disparities, we were able to call that out, and we were able to have conversations with our stakeholders of why that spike occurred. We were able to uncover that a lot of it was happening because a lot of the families did not speak English. And so the young people were going to the JDC for whatever reason, and they were staying there for prolonged periods of time until we could find someone to help translate and communicate with the family. Thôi bỏ theo chạy cho mình nhỏ hoa Asia nó lỡ cho năm bữa họ về đó không thì nó đâu luôn nó là chỉ biết thì bỏ từ cho nên nó mà bây tôi chớ xua từ cho HG này vậy mà chỉ theo chớ chỉ theo bỏ từ cho nó mà theo thấy cho và bị xả đi cho tôi chéo cha đời này chạy xem mấy cho mình cái lén tới rồi lỡ cũng chỉ tao bảo tụt xong trong chỉ tao lỡ quan tao dạo và giờ chỉ tao sợ chạy chỉ là thế tao là nhớ đâu cho program nó cho họ nói họ biết bỏ từ tận đây là một chỉ biết giờ sáng cho nó là một chuỗi chót kia cho nó có cho nó bớt nó nữa họ xóa về chút xíu nè chỉ thâu còn tới mũ nó là vì cái tuôn vua là cái chùa lú nhớ li chỉ mua và cho mình nhột hoa nó là sẽ cho cái tin chia nó là chỉ mua cho bảo lụt dầu một đời cho tới mình nó thiết nó chỉ thiết chỉ mua nên xài lụt đâu lợi chỉ tới rồi là thứ một cái cái non đâu là cho nó bớt nó này thiên nhiên đâu cho thiết. This led us to asking more questions about how we can show up and support the Korean community because we noticed that large spike had occurred during that quarter. And so we reached out to the Korean organization in Minnesota, who have now been attending our quarterly convenings. They've been involved in the work. They've been coming up with solutions with us as partners to figure out how we can address some of the ongoing needs of the Korean community. And all of that occurred because we're taking a look at the data. We're disaggregating that by the race, and then we're asking questions of why these spikes are occurring. Thầu bé chớ bỏ lên nó lỡ nó chỉ bé cú bỏ thì giờ thì người tuôn vô là nó có cái tới rồi bỏ lụt chỉ dầu thế tuột đầu trở lại cho tới mảng nó chỉ bé thêm thì ở đây này cũng mua cho con hậu nhớ là bị xả để cho cái tích cực là nó là cũng mua con hậu nó chỉ bé thêm chớ bỏ lúc con hậu Korean organization mình sâu đại dạ lúc nói hay lúc con hậu nửa ba đô lợi cho trên lợi chạy cái tích cực liền chỉ bé thêm chùa luôn thôi lợi thế thì cho là cho thấy cho tôi bé sĩ thả hay thì vô lý cho bé thêm ba tô lợi một đời cho là cho tới mảng nó có là chấm nhột luôn nó nên xóa bóng mà nó sẽ kể cái nè. And this is important to me because obviously I'm not Korean, I'm not a part of the Asian community, but I care about this work and I care about our youth regardless of their race and ethnicity. And so when we're taking a look at the data, we have to be able to disaggregate that by race and ethnicity because there's a story behind all of that. And when I'm looking at the data, I'm not just looking at numbers, I'm looking at young people. And so for me, it gives us an opportunity to ask further questions, to go out and seek partnerships, and to figure out how we can all come together as collaborators to figure out the best solution possible. Thọ sẽ bỏ lên nó là nó cũng bảo hay tới rồi là tôi vô cho cái bán non đâu chị cho nên là nó mà biết thứ mới cho nó trú cho là sẽ rồi trong chỉ thế bó măng hay thì nếu cho và mình nhỏ ruột cả liền nó là biết thì hại một đô là lúc còn hậu hại đô là cho nó cho qua cả là tuân chi bé thế bé còn tệ quá lửa cái có bé học ba đô là một học ba đô là lú dây lú rõ ba đô là cho mình nhỏ ruột còn là số một qua cho cái nó thầu chẳng dân gió này là cho năng theo lịch chỉ bóng một đôi thằng đó chị còn nói vậy họ bé bỏ thì tận đây là một bé sẽ chú sẽ được là quá lửa cái chỉ hay còn liền là do lửa hay Asia là một đôi lửa hay năng á là bé những chỉ xài ngay tới liền á bé những giờ ba lưỡi dạng gọi cho là chỉ để tua có khi bé thế bé chỉ sớm một sự. And we take a similar approach to all of the young people that are inside the facility. If I'm looking at the data and I'm noticing large spikes, it leads me to ask more questions, bring people to the table to figure out what's going on because there's a reason behind why those things are spiking. And other ways that we show up and we take a look at the cultural relevancy and the work that we do is also having broad representation from different communities at the table as stakeholders. Anh nhớ là thọ bé họ trú tôi là tê cho nó cho quân là cho con hồ đó là tê này tê chỉ tôi nó bé thả nó là tê rồi bé mỗi lúc trả đó là khi đó bé thì họ đi trả và thế li mua li nó là còn là họ khi đó bé thì ô bé mà bé tuôn vô dạ nó là sẽ bé chấm nhung mà nó tuôn vô nó chỉ họ nói vậy cho khi ít cho họ kêu bé giờ ba tôi đó lớn thâu còn tới mũ nó là họ dùng cha nó chỉ thọ bé trú tàu là tôi li nó chỉ là bảo hay bé sẽ còn tê ok nè nhưng thọ bé sẽ chống lúc còn họ chống hay năng là một còn tê ok nó chỉ bé giờ ba tôi thành thọ bé chấm nhung lúc rõ sẽ đấy. Thank you so much. DJ? Just having young people really identify what their culture is. Not somebody else like myself coming in and being like, oh, you're a Hmong kid or you're a Korean kid and this is the programming that you need. Really letting them design what they need and how they feel because in the Hmong households, culture is a lot bigger.
There's a lot more that goes into celebrating culture. You talk about like Hmong New Year as a community. For the Black community, it looks a little bit different. For the Korean community, it looks a little bit different. But how do we take out those strong points of community and culture and elevate those so then we're a stronger community in whole? ý dạo và bé và bắt đầu lại là sẽ bé một bằng sự do khi theo chú là tua còn đó là ship thải có bao chỉ hay để do ship bắt đi trả nó mà vì để do bé muốn để do bé cho đủ bé chỉ chú là tua còn là ôn bé ôn này chỉ ôn lại đi nữa vì để bé bao để lợi chia bé cho đủ bé cũng chia lợi thế lợi mua lợi kể cho nó cho và lợi mua lợi kể cho dùng họ lợi lún nâng theo họ lợi hải nâng chỉ lên đó nó mà thọ bé chú là tua nó chỉ bé giờ nuôi để do lên đó này khi sẽ dùng cái bé theo bắt đầu này thếวันนี้รู้ร้อนเนี่ยเขาเหยียบป้าเลยจ้ะตัวจอดเก๋เนาะนะน่าจะทนได้แล้วตัวถักขี้เชื่อรู้แต่เป๊มาเป๊โรงเรียนนอนน่าจะขอน้อยให้อยากว่าเลยเป๊อยากขี้ก็โตเลยดักป้าเลยตุกขึ้นเทียชิตาลินเดินเราม้วนรู้จักก็เลยเขาตัวถักขี้เราเป๊เทียม้วนอาจจะเราเป๊เทียป้าโตดักตัวเลยจะให้การเรียนเนี่ยมีอยู่มั้ง I love the approach of just all this coordinated, collaborative response with our community partners. How can our community get involved in the work that you're doing? So, bé chắn nên how lưu cho nó cùng tê theo ba chớ nàyเลยchả. I would say for me, the easiest way would be going onto the Ramsey County's webpage, typing in Youth Justice Transformation into the search bar. And if you go to the bottom of that page, my contact information is there. And you can reach out to me via email. And if there's any language barriers, please email in the language that you prefer. And we'll forward that to someone on our team that can help translate, and we'll reach back out to you. Or if English is your preferred language, you can reach out to me through my cell phone by giving me a call or shooting me a text message. That's my preferred method of communication. Thọ còn muốn nó là nhớ liền thì hắn họ sẽ bảo gì họ sẽ做luôn tháp bé nó là nên một hộ Ramsey County lũ và xã thọ nên một hộ nó chỉ nên thay có lo lụa thì youth nó là vậy còn đó nó chỉ nhiều chú nên là chú bé họ và xã nó là trong nên lũ computer nó chỉ nên nhiều còn đó một nó chỉ nên một phần sự giờ做到luôn tháp bé còn đó họ ý họตัวnó là cũ cũng mua sẽ phòng ý giả giờ nên không giác khá đâu cũng sẽ là những tàu là sẽ nên tàu đỡ đâu cũng là những tàu ý dạng cầu thế. What about you, Jay? How does the community support your work? There's a couple of different ways to support us in what we do. One is through our partners. Ramsey County puts out a newsletter every month. We've been on that newsletter, elevating different events, things that you could just be a part of. And we also go back into community and help. So for community members who do Hmong New Year, who do National Night Out, who have an initiative that they want to push, World Youth Connect is more than willing, and really we want to put the young people in a position to get more experience too. So you can reach out via our website. Our email is on there. Otherwise, you could see a whole bunch of young people with World Youth Connect shirts. If you catch them outside, just snatch them up and talk to them and sit them down. Yeah. Okay. Trong đời cũ nó chỉ ý là nên mua bằng sự mua đó họ bé cho newspaper online cho Ramsey County có website và đời chỉ bé mua số lúc thì bé tới cho và đời sở sự đó cho mình luôn này vậy chỉ nên mua sai họ nó là nên mua tao bé cho đời sở sự họ thế chỗ luôn tao bé đó họ thao khỏi đời là mua nó là chỉ bé cũng mua lúa và xã và youth connect nó là nên mua họ bé lúa và xã hội nên họ hụtตัวđó bé thế chỗ luôn đó bé họ tôi mua là những tàu dạng gạo. Yep. And it's important for me to say language is not a barrier. Where Youth Connect, we have youth that speak every language. And if we don't, we have parents that are more than willing to help. So reach out. Chỉ xong mua họ kêu và chỉ bảo lúa họ kêu và chẳng nên chỉตัว做luôn họ đó béย้อนtrongให้cho luôn này nó lợi cỡ tàu lúa chẳng theo lời bao đầu giả cha đi bé cho lẩu chỉ lợi做tàu lúa sai thao trâu và lợi hay nên dùng gì vì thế nên hôm nay nó bé mua cho cái shit 做 luôn này nếu dùng gì đó hổ chỉ lên đó nó chỉ cái dân mình tôi sai bé thế dân mình tôi trả bé. So before we close today, what is your hope for the future of the work that you're doing, right? That's probably a big question, but what do you hope to see and as you continue youth justice work? And also, what is your favorite part of your job? What is the most fulfilling thing that you do? So one day, based on nó chỉ cũng nói là nè cho cái chia sẻ for youth justice transformation. What are your chi? Thế dạ và nè sao thế nè nhớ trả lời nè feel the most fulfilled by your chi.
Well, I'm gonna start off by saying I love to golf. My goal is that I don't have a job soon because we gotten so good at prevention and getting young people and families what they need on the front end, where they don't have to go into the youth justice system. So I don't have to have a job and you're I can not go needed. golf You full can go time. golf. Exactly. Retirement. Right, I can retire and I can go golf full time. ít khó của nhà watch up nó mà của nhà đồng golf của nhà đồng golf chỉ ta lên đó nó là của tên nó chỉ hợp bắt cho hoa cả là sắm mua khỏi cái mù bóng trâu đặng quá nó chỉ giờ thì thầu của bắt tôi là lên nó chỉ còn nó này mua xe ở đó cũng đồng golf đâu luôn. And on a serious note, it's that the county continues to prioritize prevention because that is the cure to a lot of solving the issue with youth justice. It's the prevention side of things, investing in youth, investing in families, really helping them before they get involved into the system is something that I continue to aspire to lift up as long as I'm in this role. ít khó cái của sau xe theo dòng xe là chỉ nhớ làเขานี่tên nó là lời của bỏ để cho cáiว่าที่ไทยวันเดียวแต่เมืองอย่างเช่นนะอย่างเราเชื่อ prevention นะคนนอนเนี่ยเขาวันนี้ป้าตัวเราไปจะรวมเราดูเลยเขาเจียจะถอว่าเราตื้อมาหมุนยันหลังกว่าเลยจะเนี่ยเขายั่วเราจะเตะอย่างตรงนี้นอนมากูยิ่งปอดถ้ากูยิ่งเป้าเขาเดียวเขานี่เราเชื่อเราไปเฉลยตัวว่าชิปาเทียเชื่อตัวเทียก็จะรวมเราที่เชื่อป้องตัวทางเดิน And my favorite part of my role is honestly solving the tough problems. You know, it's easy to show up to work and just, you know, solve the easy things or the things that come natural to us. But it really takes a lot of skill to be able to navigate some of the difficult things that we have to address. And I get the most satisfaction when we actually come up with solutions to the hard problems and working with our community, working with our system partners to all come together to find sustainable solutions to the issues that our young people and families are facing. Like that gives me the most joy when I can say we had a hard problem and we're able to solve it together. And there's plenty of examples and success stories that I can share at a later time that we've been able to notice when we all come together as a collaborative and work together towards the same goal, which is preventing our young people from going into the system. อีกข้อกูปอแต่หนึ่งยั่วแต่หนึ่งมั่วจะเกว่าคนยั่วหังนะมาตรงนี้อย่างนี้แต่จะไปตื้อต่อตั้งมือตัวล่อๆนะอย่างmà đời nó chỉ nghĩ như choแต่เชื่อคนđời ít cho nụ của những mua bằng sử dụng thế vì để bé cái đời tấm mừng đó mà bé đời chỉ nghĩ cho cái cỡ đồ bé thế tan thao đồ bé trồng rồi là bé cho nó hoa lên để tí xí đào đồ ý là linh đã khâu này lấy tí xí này vậy chỉ bé xí ba đời cho tấm mừng nó chỉ của những bao hay tiền những đồ này thì xí mà như họ cho ta cái chia sẻ thế vì bé cứ mua cho program nó giờ là ba đời cho tấm mừng nó chỉ bé mua bằng sử dụng ba nên đời thế có sẽ đời họ đi ba thế họ cho tàu cho ruộng nó là cho cái và chỉ tàu một nhót gì là họ tất cả tự là quan hệ rộng này. DJ, do you also like to golf? I do not golf actually. Fatherhood took over. Fatherhood took over. For me, it's just building that trust and relationship between youth and community. The beautiful thing about young people is they get older. They become the adults. If they go in with a mindset that they can listen to a young person and not thinking that the problems and solutions from yesterday are going to solve all the problems today, it creates that domino effect of people just talking and having real communication and not sugarcoating issues, because a lot of young people can see through it. You know, they know what's going on. And if we could do that, then the idea of where you connect, that building communities, that real push to just get over all of those barriers, because some barriers, to your point, are really big. Some are really small. Sometimes it's just like, I need my phone on so I could call somebody for help, you know. So if we could keep that ball rolling, I feel like we'll. Tôi cũng chỉ đồng góp chứ cũng khó. Đó là mà ủa ý lăng gì đó, mình tiêu cũng hay lăng gì này, chỉ cũng ý lăng gì đâu cũng chỉ mình nhớ còn đấy cũng khó. Chỉ mình cả lo luôn thì số người khôn nó mà bé lùm hông này bé xài để chia bốc và chia này, nhiều thì tiêu chỉ ý là tấm mình sẽ lo sẽ dâu sẽ mây sẽ nhua theo dùng gì lo còn đấy thì thằng bé sẽ ship kia theo ship bác còn tệ lo đầu cho tấm mình nó là chỉ sẽ quá chỉ là bé những quá tàu hay kệ quá là nó chỉ tí bé quá rồi bé trồng xua theo quá rồi bé lúa gió sẽ chỉ còn đấy cũng bỏ tiền hay giờ bé những quá tàu ok. Thank you both so much for this conversation. I learned a lot today, and I know that the work that you all do is beyond just county work, beyond just World Youth Connect work. This is community and legacy work. So thank you both so much for spending your time here with me and Thomas today and sharing with our audience everything that you do.
So thank you for being here. Oh, thank you for the opportunity. Look forward to further conversations. Thank you.